Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. Today I brought you another Farsi Dari video. In this video we're going to talk about some basic sentences that you need to know. So if you like this video and find it beneficial, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to study with us Afghan local languages, Farsi Dari, Pashto, Uzbek, even English language, you can check our website at www.gaplanguages.com. Okay everybody, let's go ahead and start the lesson. So make sure that this video is gonna be the part 2. We also did a lesson about basic sentences. We already uploaded, so you can also check that one if you want. So this is gonna be part 2. Okay, the first sentence we have here, it's a question. So شما در کجا زندگی میکنین؟ شما در کجا زندگی میکنین؟ So the formal way would be شما در کجا زندگی میکنید؟ شما در کجا زندگی میکنید؟ So we don't normally say that. In Afghanistan we say شما در کجا زندگی میکنین? So this means where do you live? Okay, now let's go to the next slide. Okay, so we have the answer here. ما در کابل زندگی میکنم. ما در کابل زندگی میکنم. ما در کابل زندگی میکنم. So this means I live in Kabul. So the formal way would be من در کابل زندگی میکنم. So again, we don't speak that way. So in other countries like in Iran and maybe in Tajikistan, they probably say من در کابل زندگی میکنم. So that is how they would say. So but we sound like ما در کابل زندگی میکنم. Okay, شما وظیفه دارین؟ شما وظیفه دارین؟ شما وظیفه دارین. So this means do you have a job? بله، من استاد دری هستم. بله، من استاد دری هستم. بله means yes, من استاد دری هستم. I'm a Dari tutor. The formal way would be بله، من استاد دری هستم. Okay. شما آنلاین درس میدین؟ شما آنلاین درس میدین؟ شما آنلاین درس میدین؟ شما آنلاین درس میدین. So this means do you teach online? Okay, the formal way would be شما, or the written way would be شما آنلاین درس میدهید. Okay, بله من آنلاین درس میدم. بله من آنلاین درس بله من آنلاین درس میدم. Yes, I teach online. بله من آنلاین درس میدم. Yes, I teach online. Okay, the next question. چقدر وقت میشه شما آنلاین درس میدین؟ چقدر وقت میشه شما آنلاین درس میدین؟ چقدر وقت میشه شما آنلاین درس میدین؟ So literally the phrase چقدر وقت میشه, like how long has it been, but it's gonna be the equivalent of how long have you been teaching online. چقدر وقت میشه شما آنلاین درس میدین؟ So the answer would be ما 5 سال میشه آنلاین درس میدم. ما 5 سال میشه آنلاین درس میدم. ما 5 سال میشه آنلاین درس میدم. So this means I've been teaching online for 5 years. شما چند ساله هستین؟ شما چند ساله هستین؟ شما چند ساله هستین؟ So this means how old are you? شما چند ساله هستین؟ Okay, برادرتان چند ساله است؟ برادرتان چند ساله است؟ برادرتان چند ساله است؟ How old is your brother? برادرتان چند ساله است؟ Okay, نام بهترین دوستتان چی است؟ نام بهترین دوستتان چی است؟ نام بهترین دوستتان چی است؟ So this means what is your best friend's name? Okay, شما چند برادر دارین؟ شما چند برادر دارین؟ شما چند برادر دارین؟ شما چند برادر دارین؟
How many brothers do you have? Okay. شما روزانه چند ساعت کار میکنین؟ شما روزانه چند ساعت کار میکنین؟ شما روزانه چند ساعت کار میکنین؟ Okay, let me say it one more time. شما روزانه چند ساعت کار میکنین؟ How many hours do you work daily or in a day? من هر روز 7 ساعت کار میکنم. من هر روز 7 ساعت کار میکنم. من هر روز 7 ساعت کار میکنم. So من هر روز 7 ساعت کار میکنم translates as I work 7 hours every day. Okay. غذای افغانی را خوش دارین؟ غذای افغانی را خوش دارین؟ غذای افغانی را خوش دارین؟ Do you like Afghan food? شما از کدام ولایت افغانستان هستین؟ شما از کدام ولایت افغانستان هستین؟ شما از کدام ولایت افغانستان هستین؟ So which city in Afghanistan are you from? شما معمولا ورزش میکنین؟ شما معمولا ورزش میکنین؟ شما معمولا ورزش میکنین؟ شما معمولا ورزش میکنین؟ So do you usually exercise? شما معمولا ساعت چند از خواب بیدار میشین؟ شما معمولا ساعت چند از خواب بیدار میشین؟ شما معمولا ساعت چند از خواب بیدار میشین؟ So this means what time do you usually wake up? شما معمولا ساعت چند از خواب بیدار میشین؟ من معمولا ساعت 5 از خواب بیدار میشم. من معمولا ساعت 5 از خواب بیدار میشم. So here's one more thing, like خواب we say how. The spoken form would be how. So I could say من معمولا ساعت 5 از خواب بیدار میشم. You could also say از خواب بیدار میشم. No, there is no problem with it. So yeah, I usually wake up at 5 o'clock. شما رانندگی کده میتونین؟ شما رانندگی کده میتونین؟ شما رانندگی کده میتونین؟ So this means can you drive? شما رانندگی کده میتونین؟ شما رانندگی کده میتونین؟ شما رانندگی کده میتونین؟ Can you drive? شما در فامیل چند نفر هستین؟ 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 So this means how many people are there in your family, but literally this means how many people are you in the family. Okay, ما در فامیل 7 نفر هستیم. ما در فامیل 7 نفر هستیم. ما در فامیل 7 نفر هستیم. So this means we are 7 people in the family. Okay, everybody, this is the end of the second part of the basic Dari sentences. So if you found this video beneficial and informative, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. This way we'll be motivated to make more content like this. And if you want to study with us, please check our website at www.gaplanguages.com, where we provide Afghan local languages, Farsi, Dari, Pashto, and Uzbek. Alright, everybody, for now, Baman Khuda, Khuda Hafiz.